హ్యాపీ ఈవినింగ్ డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్ అనేది నేర్చుకుంటున్నాం. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఆర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్ అనేది నేర్చుకుంటున్నాం. ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్ జనరల్గా మనకి హీట్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే దెర్ ఆర్ 3 వేస్ అండి. ఒకటి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది 3 టైప్స్గా ఉంటుంది. ఒకటి కండక్షను, 2 కన్వెక్షను, 3 రేడియేషను. ఒక్క నిమిషం మీరు కనుక అట్లాగా కొంచెం ఓపిక పడితే అది జూమింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ క్లారిటీ వస్తుందండి. ఫస్ట్ వన్ కండక్షన్ ఆఫ్ హీట్ అండి. కండక్షన్ ఆఫ్ హీటు. సెకండ్ వన్ కన్వెక్షన్ ఆఫ్ హీటు, కన్వెక్షను. థర్డ్ వన్ రేడియేషన్. ఎవరైనా మన ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తూ ఉంటే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డౌట్ ఏదైనా ఉంటే కనుక మీ లైవ్ కామెంటరీలో పెట్టండి. అదేవిధంగా మనకి ఈరోజు ఒక 85 బిట్స్ కూడా మీకు ప్రీవియస్ ఎంసెట్లో వాటిలో తెలంగాణ సెట్లో ఏపీ ఈపీ సెట్లో అడిగిన 85 బిట్స్ కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది. కాన్సెప్ట్ ప్లస్ బిట్స్ 2 కూడా చెప్తానండి. రైట్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కండక్షన్. కండక్షన్ గురించి ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. కండక్షన్ గురించి మనకు తెలియాలంటే ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్ వితౌట్ ద యాక్చువల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. అంటే ఒక మెటీరియల్ ఉంది, ఆ మెటీరియల్లో పార్టికల్స్ మూవ్ అవ్వకుండా ఓన్లీ హీట్ ఎనర్జీ మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది, దాన్ని కండక్షన్ అంటామండి. ఎగ్జాంపుల్ సాలిడ్ స్టేట్ తీసుకోండి. సాలిడ్ రాడ్ తీసుకున్నాం. సాలిడ్ రాడ్లో హీట్ ఎనర్జీ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, మెటీరియల్ పార్టికల్స్ ఏమీ మూవ్ అవ్వవు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కండక్షన్. ఈ సాలిడ్ రాడ్ యొక్క క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా క్యాపిటల్ ఏ అనుకోండి. ఓకే, ఇటువైపు టెంపరేచర్ θ1 ఉంది, ఇటువైపు టెంపరేచర్ θ2 ఉంది. దీని యొక్క టోటల్ లెంత్ క్యాపిటల్ ఎల్. క్యాపిటల్ ఎల్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్. ఎస్, ఇప్పుడు మనకి క్యూ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఈ రాడ్ లోపలికి ఎంటర్ అయింది. దెన్ అండర్ స్టడీ స్టేట్ కండిషన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లోయింగ్, ఇక్కడ మనకి θ2 θ1 రెండు ఉన్నాయి కదా, θ1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ θ2 అండి. టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఎండ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఎండ్. ఇప్పుడు చూడండి, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది ఏ పారామీటర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. క్యూ ఈజ్, జాగ్రత్తగా గమనించండి, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ θ1 మైనస్ θ2 and inversely proportional to length of the rod. This can also be written as Q is equal to some constant K into A θ1 minus θ2 by L. Here K is called proportionality constant, which is nothing but coefficient of thermal conductivity. ఏమంటామండి K ని? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ. థర్మల్ కండక్టివిటీ కోఎఫిషియంట్ అంటాం. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ. రైట్ అండి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం? ఇదే ఫార్ములాను ఉపయోగించి డిఫైన్ చేస్తాం. K ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ పర్ యూనిట్ టైం ఇంటూ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ θ1 మైనస్ θ2 బై ఎల్. అంటే దీన్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు? ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ పర్ యూనిట్ ఏరియా పర్ యూనిట్ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ ఇన్ ద స్టడీ స్టేట్. ఇదండి టోటల్గా థర్మల్ కండక్టివిటీ. నౌ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. దీనికి రిలవెంట్ పారామీటర్ అండి ఇది కూడా, టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్. సో మనకి ఏదైనా ఒక గ్రేడియంట్ అన్నామంటే ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్టెన్స్తో పాటు చేంజ్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని గ్రేడియంట్ అంటాం. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ అంటే ఏంటి? ఒక రాడ్లో ఇదే రాడ్ తీసుకోండి, ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంది, అంటే టెంపరేచర్ మారుతుంది కదా విత్ రెస్పెక్ట్ టు లెంత్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్. అంటే ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం?
θ1 minus θ2 with respect to distance L is called temperature gradient. Simple. It tells how the temperature changes per unit distance moved in the direction of heat flow. Simple and okay. Right. Now coming to the థర్మల్ రెసిస్టెన్స్. థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. మనకి ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతూ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ అంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో, ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ హీట్ ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు దీనికి కూడా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో ద థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ ఆఫ్ లెంత్ ఎల్ అండ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఏ and thermal conductivity K is given by R is equal to L divided by K into A, where L is the length of the rod, K is the thermal conductivity, A is the area of cross section. Okay nandi. Next important parameter in this point of view is diffusivity. Diffusivity, capital D. Diffusivity is the ratio of thermal conductivity K to the thermal capacity per unit volume of the material. Okay nandi. Diffusivity ante adi thermal conductivity nunchi thermal capacity per unit volume ni diffusivity antamandi. This is regarding the fundamental important requirements of the what we call it as conductivity. Now we will go for the ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ, థర్మల్ కండక్టివిటీ అండ్ ఫ్లూయిడ్ ఎనాలజీ. ఒకసారి ఇది మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. దెర్ ఈజ్ ఏ సర్టెన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి. ఒకసారి గమనించినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. థర్మల్ కరెంట్ ఏమవుద్ది? హీట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ టు లోవర్ టెంపరేచర్. ఫ్లూయిడ్ కరెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ మీకు చెప్తాను. ఫస్ట్ వన్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అండి, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. సెకండ్ వన్ థర్మల్ కరెంటు, థర్డ్ వన్ ఫ్లూయిడ్ కరెంటు. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, థర్మల్ కరెంట్, ఫ్లూయిడ్ కరెంట్. ఎస్, రైట్. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఏమవుతుంది? హై పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ నుంచి లోవర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి మూవ్ అవుతుంది ఫస్ట్ది. ఇదేమవుతుంది? హీట్ ఎనర్జీ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? హయ్యర్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ నుంచి లోవర్ టెంపరేచర్కి హీట్ ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతుంది. ఫ్లూయిడ్ కరెంట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది? హై ప్రెజర్ నుంచి లో ప్రెజర్కి మూవ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద వన్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ క్యారియర్స్, ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. అంటే దాన్ని మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం? I ఈజ్ ఈక్వల్ టు d/dt ఆఫ్ Q, దట్ ఈజ్ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. ఇక్కడ మనం దీన్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం? హీట్ ఎనర్జీని. ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ మే బి కాల్డ్ యాజ్ హీట్ కరెంట్. దీన్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం? d/dt ఆఫ్ Q. ఇక్కడ క్యాపిటల్ Q అనేది హీట్ ఎనర్జీ ఫ్లో, స్మాల్ q అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్. ఫ్లూయిడ్ కరెంట్ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం? ఫ్లూయిడ్ కరెంట్ అంటే మనకి వాల్యూమ్ పర్ యూనిట్ టైం, ఆర్ దీన్ని ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు? ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఫ్లూయిడ్ కరెంట్ని. రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి. రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ గివెన్ బై ఓమ్స్ లా. ఎలా చెప్పాం? మనకు ఓమ్స్ లాలో చెప్పాం. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 మైనస్ V2 బై R. ఇక్కడ V1 V2 అనేవి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్, R అనేది ఎలక్ట్రిక్ రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ దీన్ని ఏ విధంగా చెప్తాం? H ఈజ్ ఈక్వల్ టు θ1 మైనస్ θ2 బై R. θ1 θ2 అనేది టెంపరేచర్స్, ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్. ఇదే విధంగా చెప్తాం వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజర్ బై రెసిస్టెన్స్, వేర్ R ఈజ్ ద ఫ్లూయిడ్ రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ R అనేది థర్మల్ రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ R అనేది ఎలక్ట్రిక్ రెసిస్టెన్స్. అలాగే ఎలక్ట్రిక్ రెసిస్టెన్స్ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం? R ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ. రో అంటే డెన్సిటీ, ఎల్ అంటే లెంత్, ఏ అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్.
దీన్నే మనం L ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఏ అని కూడా చెప్పొచ్చు, కండక్టివిటీ అని. దీన్ని ఏ విధంగా చెప్తాం మనం హీట్ ఎనర్జీలో? థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై కేఏ అని చెప్తాం. రైట్. ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ కరెంట్లో ఏ విధంగా చెప్తాం? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజర్ బై వాల్యూమ్, ఆర్ 8 ఈటా టైమ్స్ ఎల్ బై పై ఆర్ పవర్ రో 4, వేర్ ఈటా ఈజ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ. రైట్ అండి. అదేవిధంగా మనం ఇంకా చెప్పాలంటే రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ డి బై డిటి ఆఫ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అని చెప్పాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 మైనస్ V2 బై ఆర్ అని చెప్పాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఏ బై ఎల్ ఇంటూ V1 మైనస్ V2. ఇది ఒక డైరెక్ట్గా మనం రాసిన ఫార్ములా. పైవన్నీ సమరైజ్ చేసాం. దీంట్లో చూడండి ఎలా సమరైజ్ చేయొచ్చు. డి బై డిటి ఆఫ్ క్యాపిటల్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు θ1 మైనస్ θ2 బై ఆర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఏ బై ఎల్ ఇంటూ θ1 మైనస్ θ2. ఇది ఒక జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు P బై ఆర్. ఇవి మనకి ఎనాలజీ అండి. రైట్. నౌ వీ విల్ గో ఫర్ ద కండక్షన్ గురించి అయిపోయింది. ఎలక్ట్రిక్ కండక్షన్కి థర్మల్ కండక్షన్కి రిలేషన్ తెలుసుకున్నాం. నౌ కమింగ్ టు ద కన్వెక్షన్. ఏంటంటే ఇప్పుడు కన్వెక్షన్. కండక్షన్ అంటే వితౌట్ ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఓన్లీ ఎనర్జీ మూవ్ అవుతుంది. కన్వెక్షన్ అంటే ఏంటి? ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద హీట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్ బై ద యాక్చువల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద మీడియం డ్యూ టు డిఫరెన్స్ ఇన్ డెన్సిటీ. అంటే మీడియంలో ఉన్న పార్టికల్స్ మూవ్ అవడం ద్వారా మనకి ఇక్కడ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అందువలన ఇది మనకి ఏమవుతుందంటే మీడియంలో ఉన్న పార్టికల్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవాలంటే కన్వెక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫ్లూయిడ్స్, మోర్ ప్రిడామినెంట్ ఇన్ ద లిక్విడ్స్. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ మెర్క్యూరీ టేక్స్ ప్లేస్ బికాస్ ఆఫ్ కండక్షన్, నాట్ బై కన్వెక్షన్. మెర్క్యూరీలో ఇక్కడ కన్వెక్షన్లో మళ్ళీ 2 రకాలు ఉన్నాయి. న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ ఒకటి ఉంది, ఫోర్స్ కన్వెక్షన్ ఒకటి ఉంది. న్యాచురల్ అండ్ ఫోర్స్. న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే వెంటిలేటర్స్ ప్లేస్డ్ బిలో ద రూఫ్ అలౌ ద హాట్ ఎయిర్ టు ఎస్కేప్. అలాగే వర్కింగ్ ఆఫ్ చిమ్నీ, మనకి పొగ్గొట్టాలు చిమ్నీస్ పెట్టుకుంటాం స్మార్ట్ కిచెన్, అవన్నీ కూడా న్యాచురల్ కన్వెక్షన్కి ఎగ్జాంపుల్స్. ఫోర్స్ కన్వెక్షన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమిటి? హాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బై ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద బాడీ, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫోర్స్ కన్వెక్షన్లోకి వస్తాయి. ఫోర్స్ కన్వెక్షన్ అంటే ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఫోర్స్డ్ టు మూవ్ బై అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్, అది ఫోర్స్ కన్వెక్షన్. న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ అంటే మనకి ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్ మూవ్ ఓన్లీ డ్యూ టు ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యాచురల్ కన్వెక్షన్. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవాలంటే హాట్ ఎయిర్ రైజెస్ బై ద న్యాచురల్ కన్వెక్షన్, సీ బ్రీజు, ల్యాండ్ బ్రీజు, ట్రేడ్ విండ్స్, మన్సూన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి న్యాచురల్ కన్వెక్షన్లోకి వస్తాయండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి కండక్షన్కి ఏ విధంగా అయితే కోఎఫిషియంట్ ఉందో కన్వెక్షన్కి కూడా కోఎఫిషియంట్ ఉందండి. కన్వెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ కన్వెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం మనం అంటే దీన్ని మనం జనరల్గా హెచ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఏరియా. అంటే ఇట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు క్యూ బై టీ ఆర్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఇంటూ ఏ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డెల్టా తీటా, వేర్ హెచ్ ఈజ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కన్వెక్షన్. ఓకేనండి, దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద H is the coefficient of convection. This is regarding the convection coefficient. Right. Now coming to the third important one, that is radiation. So far మనం కండక్షన్ గురించి కన్వెక్షన్ గురించి క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం. Now we will go for the radiation. రేడియేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? It is the process of transmission of heat from
one place to other place without any material medium. అసలు మీడియమే లేకుండా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాని రేడియేషన్ అంటాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ దగ్గర నుంచి మనకి హీట్ ఎనర్జీ రిసీవ్ అవుతుంది, మన ఎర్త్కే కాదు మిగతా ప్లానెట్స్ కూడా వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద థర్మల్ రేడియేషన్ ఆర్ రేడియేషన్. థర్మల్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటి? హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, దట్ ఈస్ థర్మల్ రేడియేషన్. నేచర్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రేడియంట్ ఎనర్జీ, ఇవన్నీ మనకి రేడియేషన్ గురించి చెప్పడానికి చాలా రకాల అబ్జార్ప్టివ్ పవరు, బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్, ఇవన్నీ కూడా మనకి రకరకాలుగా చెప్పడం జరిగింది రేడియేషన్లో. అయితే రేడియేషన్ గురించి ముఖ్యంగా మనకి కొన్ని లాస్ ఉన్నాయండి. ఆ లాస్ యొక్క ఎట్ ఏ గ్లాన్స్ చూద్దాం. స్టీఫెన్స్ లా ఫస్ట్ లా అండి రేడియేషన్ గురించి మాట్లాడితే. స్టీఫెన్స్ లా ఏం చెప్తుంది మనకి? the amount of heat radiated by a black body per unit per second per unit area is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. అంటే it is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. It is equal to sigma T power 4, where sigma is Stephen's constant. Right అండి, this is the statement of Stephen's law. Next one is Stephen-Boltzmann law. Stephen's Boltzmann law. Stephen-Boltzmann law. Stephen-Boltzmann law లో మనకేం చెప్తుంది? సేమ్ ఇదే, చిన్న మోడిఫికేషన్ అనమాట. If a black body at absolute temperature T is surrounded by an enclosure at absolute temperature T0, then the rate of flow or rate of loss of heat energy per unit area is given by E is equal to sigma into T power 4 minus T0 to the power 4. ఇది బ్లాక్ బాడీకి. అదే హాట్ బాడీస్ అనుకోండి, E is equal to sigma E into T power 4 T0 to the power 4, where E is the emissivity of the black body. Radiant power of any body చెప్పాలంటే radiant power అలా చెప్తాం మనం దీన్ని ఉపయోగించుకొని. P is equal to sigma A E into T power 4 minus T0 to the power 4, where A is the area of cross section. వీటిని ఉపయోగించుకొని మనకి టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సన్, సోలార్ కాన్స్టెంట్ ఇవన్నీ డిటర్మైన్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్, ఇవన్నీ కూడా దీనికి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్లోకి వస్తాయి. నౌ వి విల్ గో ఫర్ ది వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్రిక్ఆఫ్ లాస్. రేడియేషన్లో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ లాస్ ఏంటండి? క్రిక్ఆఫ్ లాస్ ఆర్ కిర్చాఫ్ లాస్ అని కూడా అంటారు. కిర్చాఫ్ లా. ఈ లా ఏం చెప్తుంది ఒకసారి గమనించండి. At a given temperature for a given wavelength range, the ratio of emissive power to the absorptive power of a body is constant, and the constant is equal to emissive power of a perfect black body at a given temperature and given wavelength. అంటే ఏం చెప్తుంది మనకి ఇది? E suffix lambda, that is emissive power of the wavelength, to the A suffix lambda, absorptive power of the wavelength, is constant, which is equal to emissive power of the black body, capital E suffix lambda. This is the Kirchhoff laws statement. Right andi? Now coming to the one more important law, Newton's law of cooling. ఏంటండి? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఏం చెప్తుంది? రేట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద theta minus theta naught, that is temperature difference. That is rate of flow ante temperature with respect to time is equal to some constant k into theta minus theta naught. That implies m into s into d by dt of theta is equal to
sorry, Q is equal to constant K into theta minus theta naught, where minus d by d theta అంటే దీన్ని ఇటువైపు ఇలా రాసామనుకోండి, మైనస్ d by dt ఆఫ్ theta is equal to, ఇటువైపుకి వస్తే ఏమవుతుంది, K by m into s theta minus theta naught, where K is the cooling constant, rate of loss of heat of a hot body due to cooling is given by, ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేసి చెప్పాలంటే d by dt ఆఫ్ Q, దీన్ని కూడా Q అనే రాసుకుంటే సరిపోతుందండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు m into s d by dt of theta. Here m and s are the mass and specific heat of the hot body. This is regarding the Newton's law of cooling అండి. కూలింగ్ కర్వ్ కూడా మనం డ్రా చేస్తాం. కూలింగ్ కర్వ్ ఒకసారి చూడండి. కూలింగ్ కర్వ్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో టైం తీసుకుంటాం, వై యాక్సిస్లో టెంపరేచర్ తీసుకుంటాం. ఇట్ ఈజ్ లైక్ దిస్ పారాబోలిక్ డిక్రీజింగ్ కర్వ్. ఇక్కడ మనకి టైం T1 అలాగే టైం T2. దిస్ ఈజ్ θ1 θ2 టెంపరేచర్స్. దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. ఇక్కడ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ లిమిటేషన్ ఏంటి, ఎక్సెస్ టెంపరేచర్ θ మైనస్ θ నాట్ మస్ట్ నాట్ బి లార్జర్ దాన్ ద, ఎక్కువ ఉండకూడదు, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఎక్కువ ఉంటే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకేనండి. దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ రేడియేషన్. సో ఫార్ మనం కన్వెక్షన్, కండక్షన్, రేడియేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు దీని మీద ఉన్న మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్, చాయిస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేది చూద్దామండి. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్లాస్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఎవరైనా కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మరిన్ని వీడియోస్ చేసి మీకు పంపిస్తానండి, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడాను. జస్ట్ ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను, గమనించండి. ఎస్, వస్తుందండి స్క్రీన్ షేరింగ్. రైట్. సో ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్, మనం మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ అంతకుముందు మనకి ప్రీవియస్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ కాబట్టి వాటి గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకొని మనం వెళ్దాం. రైట్, ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, మెటల్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ బికాస్ దే కంటైన్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్, దేర్ ఆటమ్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ అపార్ట్, దేర్ ఆటమ్స్ కొలైడ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, దే హ్యావ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేసెస్. ఫస్ట్ వన్ అండి, ఆప్షన్ 1. క్వశ్చన్ 1 కి ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్. దే కంటైన్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, in steady state heat received is partly conducted by the and partly radiated. Number 2, heat is not observed. Number 3, both 1 and 2. Number 4, all the heat is conducted. So second one, option 3 correct and both 1 and 2 are right. Okay nandi. Heat received is partly conducted, partly radiated, and heat is not observed in the steady state. Next, ఒకసారి గమనించండి క్వశ్చన్ 3. క్వశ్చన్ 3 చూసుకున్నట్లయితే, 2 rods of different material having different lengths and same cross sectional area are joined end to end in a straight line. The free ends of this compound rod are maintained at different temperatures. The temperature gradient in each rod will be same, 0. మూడోది చూడండి ఒకసారి, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద రాడ్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద రాడ్. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద రాడ్ అండి. సో థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి, ఏ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ wrapped tightly on a wooden rod is found to get charged quickly when held over a flame compared to similar piece when wrapped on a brass rod. This is because
brass is a good conductor and wood is a bad conductor of heat? Yes, option 1 right అండి. brass అనేది good conductor, wood అనేది bad conductor of heat. అందువలన ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ 5th వన్ చూడండి. when heat flows through a wire of uniform cross sectional under a steady state లో ఒక యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉన్న వైర్ గుండా హీట్ ఫ్లో అవుతుంది. దెన్ ఏది కరెక్ట్ చూడండి ఒకసారి. టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ ఈజ్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్. నెంబర్ 2, temperature at a particular point remains same. Number 3, rate of heat flow is same at all cross sections. All of the above. ఒక్క నిమిషం. rate of all of the above అండి. 5th one, all of the above is the right answer. Yes. One చూడండి. టెంపరేచర్ ఈజ్ అనలాగస్ టు number 1 charge, number 2 potential difference, number 3 electric field strength, number 4 force. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అండి. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటే ఏ విధంగా అయితే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంటే అదే విధంగా హీట్ ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతుంది. రైట్. నెంబర్ 7, 7th వన్ గమనించండి ఒకసారి. ఆన్ హీటింగ్, ఒక్క నిమిషం అండి. ఎస్, on heating one end of a rod, the temperature of the whole rod will be uniform when ఒక ఎండ్ని హీట్ చేసాం, టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద రాడ్ అనేది యూనిఫామ్ గా ఎప్పుడు ఉంటుంది? when k is equal to 1, k is equal to 0, k equal to 100, k equal to infinity. సో k equal to infinity ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూనిఫామ్ గా ఉంటుందండి. సో కాబట్టి ఆప్షన్ 4 is the right answer. Next, for an ideal conductor, thermal resistance is unity. Number 1, unity. Number 2, infinity. Number 3, 0. Number 4, 1000. ఎప్పుడైనా ఐడియల్ కండక్టర్ కి మనకి ఎప్పుడు కూడా ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోవాలండి. థర్మల్ కండక్టివిటీ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది, థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది 0 ఉంటుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 9th వన్ గమనించండి ఒకసారి. ఈ మెటల్ రాడ్ of area of cross section A, capital A, has a length capital L and coefficient of thermal conductivity K, then the thermal resistance of the rod is, already చెప్పుకున్నాం, thermal resistance of the rod అనేది directly proportional to number 1 L by K into A. Yes, L అంటే length of the rod, K అంటే thermal conductivity, A అంటే area of cross section. So option 1 is the right answer అండి. Next one, 10th one, thermal conductivity of a metal rod depends on, thermal conductivity of metal rod depends on, ఒకటి area of cross section, 2 temperature of the gradient, 3 time of flow of heat, 4 all of the above. ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లో, ఎస్ అన్నిటి మీద డిపెండ్ అవుతుందండి. ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. సో 10th వన్ ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 11th వన్ చూడండి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ, నెంబర్ 1 డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద బాడీ. నెంబర్ 2 is independent of the dimension of the body. Number 3 both 1 and 2. Number 4 depends on temperature difference. So 11th one option 3 is the right answer అండి. రెండింటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ. నెక్స్ట్ 12th వన్ ఒకసారి గమనించండి. ఇఫ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మెటల్ రాడ్ ఈజ్ హీటెడ్, దెన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ does not, then the rate of flow of heat does not depend upon number 1 area of the rod.
ఏరియా ఆఫ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రాడ్, నంబర్ 2 మాస్ ఆఫ్ ద రాడ్, నంబర్ 3 టైమ్, నంబర్ 4 టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్. ఇందులో దేని మీద డిపెండ్ అవ్వదు అని అడిగారండి. డస్ నాట్ డిపెండ్ అని అంటే మాస్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు, కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 12th వన్. 13th వన్ ఒకసారి గమనించండి. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సాలిడ్స్ థర్మల్ కండక్టివిటీ ఈజ్ మాక్సిమం ఫర్ నంబర్ 1 కాపర్, నంబర్ 2 అల్యూమినియం, నంబర్ 3 గోల్డ్, నంబర్ 4 సిల్వర్. థర్మల్ కండక్టివిటీ ఇచ్చిన వాటిలో దేనికి మాక్సిమం ఉంటుందంటే సిల్వర్ కి మాక్సిమం ఉంటుందండి. నంబర్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 14th వన్ జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఫర్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఇన్సులేటర్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ ఈజ్ నంబర్ 1 0, నంబర్ 2 ఇన్ఫినిటీ, నంబర్ 3 1, నంబర్ 4 2. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ ఇన్సులేటర్ 0 ఉంటుందండి, రైట్. నెక్స్ట్ 15th వన్. ఇట్ ఈస్ హాటర్ at some distance over the flames than in front of it because ఒక ఫ్లేమ్, ఒక మంట దగ్గర దాని దగ్గర కంటే కూడా కొంచెం దూరంకి వెళ్ళేసరికి హాట్ గా అనిపిస్తుంది. ఎందువలన? బికాస్ నంబర్ 1 ఎయిర్ కండక్ట్స్ heat upwards only, number 2 heat is radiated upwards only, number 3 convection of heat occurs upwards only, number 4 heat is radiated downwards. Convection of heat occurs upwards only, number 3 correct అండి. 15th one answer is 3 అండి. Next 16th one గమనించండి. The process in which the rate of transfer of heat maximum is, ఏ ప్రాసెస్ లో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ అనేది మాక్సిమం ఉంటుంది? కండక్షన్, కన్వెక్షన్, రేడియేషన్? ఇన్ ఆల్ దీస్ హీట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ విత్ ద సేమ్ స్పీడ్? నో, రేడియేషన్ లో ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 17th వన్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ కుడ్ ఏ కప్ ఆఫ్ హాట్ టీ లాస్ heat when placed on a metallic table in a classroom? ఇప్పుడు మనకి ఒక హాట్ టీ పెట్టాం మెటాలిక్ టేబుల్ మీద ఒక క్లాస్ రూమ్ లోన. ఇందులో ఏ మెథడ్ ద్వారా మనకి హీట్ అనేది లాస్ అవుతుంది? చూడండి. ఫస్ట్ వన్ కండక్షన్, నంబర్ 2 కన్వెక్షన్, నంబర్ 3 రేడియేషన్, నంబర్ 4 ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ లిక్విడ్. సో ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ద్వారా అవుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఏబిసిడి ఇచ్చారు. దాంట్లో ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చారు? ఏబి కండక్షన్ కన్వెక్షన్ ఇచ్చారు. బిసి అంటే కన్వెక్షన్ రేడియేషన్. నంబర్ 3 ఏబిసి ఇచ్చారు. నంబర్ 4 ఏబిసిడి. సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. కండక్షన్ అవుతుంది, కన్వెక్షన్ అవుతుంది, రేడియేషన్, ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో. సో కాబట్టి 17th వన్ ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 18th one, the thermal radiations are similar to number 1 X-rays, number 2 cathode rays, number 3 alpha rays, number 4 gamma rays. Thermal radiations are similar to X-rays అండి. సో కాబట్టి 18th number 1 right answer. 19th one చూడండి ఒకసారి. The temperature at which a black body stops to radiate energy is 0 Kelvin, number 2 273 Kelvin, number 3 minus 273 Kelvin, number 4 at all temperatures. No, 0 Kelvin దగ్గర కంప్లీట్ గా ఆపేస్తుంది కాబట్టి 19th వన్ ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ 20th గమనించండి. ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎనర్జీ radiated by a hot body at a distance r from it varies as r square 1 by r square r power 4 1 by r cube. So 1 by r square అండి. సో 20th one option 2 is the right answer. Next 21 గమనించండి. When a body has the same temperature as that of its surroundings, number 1 it does not radiate heat, number 2 it radiates the same quantity of heat as it receives from the surroundings, number 3
It radiates less quantity of heat as it receives from the surroundings. Number 4, it radiates more quantity of heat as it receives from the surroundings. Looks like 21 question చూడండి ఒకసారి. When a body has the same temperature as that of its surroundings, ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఫస్ట్ కేసు చూడండి, ఇట్ డస్ నాట్ కాదు. రెండో చూడండి, ఇట్ రేడియేట్ సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ యాజ్ ఇట్ రిసీవ్స్. ఎస్, ఎంత తీసుకుంటుందో అంతే ఇచ్చింది అనుకోండి, సిస్టమ్ కి సరౌండింగ్ కి సేమ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి 21వ దానికి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద 22 చూడండి ఒకసారి. 22nd వన్, 22nd 1 minute అండి. ఎస్, 1/2 of a slab of ice is covered with a black cloth and the other half with white cloth. ఒక స్లాబ్ ఐస్ ఏం చేశారు, బ్లాక్ క్లాత్ తో, ఇంకొక దాన్ని వైట్ క్లాత్ తో కవర్ చేశారు. దిస్ ఈస్ దెన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సన్లైట్, దాన్ని తీసుకెళ్లి సన్లైట్ లో పెట్టేశారు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ద పీసెస్ ఆఫ్ క్లాత్ ఆర్ రిమూవ్డ్, అట్ల మీద ఉన్న వైట్ క్లాత్ బ్లాక్ క్లాత్ తీసారు. దెన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఐస్ హ్యాస్ మెల్టెడ్ ఈక్వల్లీ అండర్ బోత్ ద పీసెస్. నెంబర్ 2, మోర్ ఐస్ హ్యాస్ మెల్టెడ్ అండర్ వైట్ క్లాత్. నెంబర్ 3, మోర్ ఐస్ హ్యాస్ మెల్టెడ్ అండర్ బ్లాక్ క్లాత్. ఎస్, బ్లాక్ క్లాత్ నెంబర్ 3 కరెక్ట్ అండి. ఎందుకంటే బ్లాక్ అనేది ఎక్కువ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి బ్లాక్ క్లాత్ ఉన్న దగ్గర మోర్ ఐస్ అనేది కరిగిపోతుంది, మెల్ట్ అయిపోతుంది. రైట్ అండి. సో ఆప్షన్ 3 is the correct అండి 22 కి. కమింగ్ టు ద 23, కంపేర్ టు ఏ పర్సన్ విత్ వైట్ స్కిన్ అనదర్ పర్సన్ విత్ డార్క్ స్కిన్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నెంబర్ 1, బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్నవాడు కంటే వైట్ కలర్ లో ఉన్నవాడు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారని అనిపిస్తున్నాడు అనమాట. జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ. నెంబర్ 1, లెస్ హీట్ అండ్ మోర్ కోల్డ్. ఎవరు? వైట్ పర్సన్. No. Number 2, more heat and more cold. Number 3, more heat and less cold. Number 4, less heat and less cold. Question ఒకసారి చదవండి. కంపేర్ టు ఏ పర్సన్ విత్ ద వైట్ స్కిన్ అనదర్ పర్సన్ విత్ ద డార్క్ స్కిన్ అంటే బ్లాక్ కలర్ లో ఉండేవాడు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాడు, ఇది మనం ఇక్కడ చూడాలి. 23rd ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? సెకండ్ చూడండి, బ్లాక్ కలర్ కాబట్టి మోర్ హీట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాడు, మోర్ కోల్డ్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి నా ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి, మోర్ హీట్ అండ్ మోర్ కోల్డ్. నెక్స్ట్ 24th వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ రాంగ్? కింది ఇచ్చిన వాటిలో ఏది రాంగ్ ప్రూవ్ చేయండి అంటున్నాడు. రఫ్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ బెటర్ రేడియేటర్స్ దాన్ స్మూత్ సర్ఫేసెస్. నో, అది కరెక్టే. Highly polished mirror like surfaces are very good radiators. No. Black surfaces are better observers than white one. So option 2 correct andi. Highly polished mirror like surfaces are very good radiators. I reflects tappa radiators kavu kabatti option 2 correct. Next 25 gamaninchandi. 25, the physical factor distinguishes the thermal radiation from visible light is. విజిబుల్ లైట్ ని థర్మల్ రేడియేషన్ ని డిస్టింగ్విష్ అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేసే ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్ ఏమిటి? నంబర్ 1, వేవ్ లెంత్. నంబర్ 2, ప్రెజర్. నంబర్ 3, టెంపరేచర్. నంబర్ 4, ఆంప్లిట్యూడ్. వేవ్ లెంత్ ఏనండి. సో 25 ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 26 గమనించండి, ఇఫ్ వి ప్లేస్ అవర్ హ్యాండ్ బిలో ఏ లైటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్, ఒక ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ వెలుగుతుంది, దాని కింద మన హ్యాండ్ పెట్టాం. we feel warmer because of, అది మనకు వేడిగా అనిపిస్తుంది ఎందువలన? ఏంటి? కన్వెక్షనా? నంబర్ 2 రేడియేషనా? నంబర్ 3 కండక్షనా? నంబర్ 4 బోత్ 1 and 2. రేడియేషన్ అండి, రేడియేషన్ వలన వేడిగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 27th వన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఈజ్ maximum at local noon because మధ్యాహ్న సమయంలో హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందువలన? నంబర్ 1,
Number 1 ఏమి ఇచ్చారు? Atmospheric absorption is 0. Okay. Number 2, sun's rays travel through minimum air thickness. Number 4, solar rays are vertical to the ground. Number 4, outgoing radiation is minimum. Option 2 correct అండి. Sun rays travel through minimum air thickness. అందువల్ల మనకి maximum radiation అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 28th ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 28th క్వశ్చన్, ద absorbability of a lamp black and platinum black is, lamp black and platinum black యొక్క అబ్జర్బిలిటీ దేనికి ఎలా ఉంటుంది? ఆప్షన్ 1 0.91, ఆప్షన్ 2 0.98, ఆప్షన్ 3 1.0, ఆప్షన్ 4 0.99. ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ అండి, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 0.98 అనేది కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 29 చూడండి. అబ్జార్బివ్ పవర్ ఆర్ అబ్జార్ప్టివ్ పవర్ ఆఫ్ ఏ వైట్ బాడీ అండ్ ఆఫ్ ఏ బ్లాక్ బాడీ రెస్పెక్టివ్లీ ఆర్. వైట్ బాడీ, బ్లాక్ బాడీ యొక్క అబ్జర్వేటివ్ పవర్ ఎలా ఉంటుంది? 1,0, 0,1, 0,1 కరెక్ట్ అండి. సో కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 30 చూడండి. 3 bodies, namely A, B, C, are at temperatures -27 degrees centigrade, 0 degrees centigrade, and 100 degrees centigrade respectively. Yes. ఒకసారి చూడండి. 3 bodies A, B, C are at a place -27 degrees centigrade, 0 degrees centigrade, and 100 degrees centigrade respectively. The body which does not radiate heat is option 1 A, option 2 B, option 3 all of the bodies radiate heat, option 4. So 30 దానికి option 3 is the right answer. All the 3 bodies radiate the heat. 31 గమనించండి ఒకసారి. Just observe the 31 ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎస్, 31 ఒకసారి గమనించండి. 31st one గమనించండి ఒకసారి. At high temperature, a black body spectrum is number 1 continuous absorption, number 2 line absorption, number 3 continuous emission, number 4 line emission. Number 3 అండి, కంటిన్యూస్ గా ఎమిట్ అవుతుంది బ్లాక్ బాడీ స్పెక్ట్రమ్. సో కాబట్టి 31 దానికి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 32 గమనించండి. ఏ బ్లాక్ బాడీ ఎమిట్స్ రేడియేషన్ ఆఫ్ ఆల్ వేవ్లెంగ్త్స్. Number 2 no radiation. Number 3 radiation of single wavelength. Number 4 radiation of selected wavelength. So అన్ని వేవ్లెంగ్త్స్ ని ఎమిట్ చేస్తుందండి. 32 ఆప్షన్ 1 is the right answer. Black body emits radiation of all wavelengths. నెక్స్ట్ 33 ఒకసారి చూడండి. 33 the best laboratory approximation to an ideal black body is a lamp of charcoal heated to high temperature. Number 2 a glass surface coated with coal. Number 3 a metal coated with black dye. Number 4 a hollow enclosure blackened inside with the lamp black and have a small hole. So option 4 correct అండి. 33 ల్యాంప్ బ్లాక్ అంటే మనం మసి, పొగగొట్టం పట్టిన మసితో మనం కోటింగ్ చేసింది. దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ టు బి ద పర్ఫెక్ట్ బ్లాక్ బాడీ. దానికి చిన్న హోల్ పెడితే లోపల కంటిన్యూస్ గా రిఫ్లెక్షన్ జరిగి అబ్జర్వ్ అయిపోద్ది. కాబట్టి ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 34 ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. 1 minute అండి. 34 ఎస్ a black body does not emit radiation, 2 reflect radiation, 3 absorb radiation, 4 emit and observe radiation.
డస్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ రేడియేషన్ అండి. సో 34ది ఆప్షన్ 2 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 35 గమనించండి. ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రిసీవ్డ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఫ్రమ్ ద సన్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఆన్ ద ఎర్త్, మాస్ అండ్ జూపిటర్. 3 ప్లానెట్స్ మీద అబ్జర్వ్ చేశారు. Number 1, it will be same for all. Number 2, decreasing order of Jupiter, Mars. Number 3, increasing order of Jupiter, Mars and Earth. Number 3 correct అండి. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంటుంది జూపిటర్, మార్స్, ఎర్త్. 36 చూడండి. ది కలర్ ఆఫ్ ఏ స్టార్ ఈజ్ మెజర్ ఆఫ్ ఇట్స్ number 1 ఏజ్, number 2 టెంపరేచర్, number 3 సైజ్, number 4 డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్. సో కలర్ ఆఫ్ ఏ స్టార్ అనేది టెంపరేచర్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది కాబట్టి 36 ఆప్షన్ 2 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ 37 గమనించండి. ఏ పాలిష్డ్ మెటల్ ప్లేట్ విత్ ఏ రఫ్ బ్లాక్ స్పాట్ ఆన్ ఇట్ ఈజ్ హీటెడ్ టు అబౌట్ 1400 Kelvin and quickly taken into a dark room. Then number 1, the spot will appear brighter than the plate. Number 2, the 37ది. So option 1 is right answer అండి. The spot will appear brighter than the plate. 38 గమనించండి. If P, small p, calorie of heat energy is incident on a body and absorbs few calories, its coefficient of absorption is number 1, P by Q, 38. Number 2, P minus Q. Number 3, Q by P. Q by P అండి calories. So option 3 is the right answer. 38. 39, the velocity of heat radiation in vacuum is number 1, vacuum లో velocity of heat radiation ఎలా ఉంటుంది, ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ లైట్. సో ఎస్, లైట్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుందండి కాబట్టి ఆప్షన్ 1 is the right answer. 39 to 1, ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్. 40 చూడండి. The distribution of energy in the spectrum of a black body can be correctly represented by. బ్లాక్ బాడీ ఎనర్జీ యొక్క స్పెక్ట్రమ్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? వీన్స్ లా, స్టీఫెన్స్ లా, ప్లాంక్స్ లా, క్రికాఫ్ లాస్. ప్లాంక్స్ లా అండి. 40దానికి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 41 ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. 41, 4 pieces of iron are heated at 2 different temperatures. The colors exhibited by them are respectively red, yellow, orange and white respectively. The one that is heated to the highest temperature will exhibit the color. ఏ కలర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ కి వెళ్ళింది? నెంబర్ 1 వైట్, నెంబర్ 2 ఎల్లో, నెంబర్ 3 రెడ్, నెంబర్ 4 ఆరెంజ్. సో ఫస్ట్ వన్ అండి వైటే, వైట్ కలర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సో ఆప్షన్ 41, ఆప్షన్ 1 is the right answer. 42, a star which appears blue will be number 1 much hotter than the sun, number 2 colder than the sun, number 3 as hot as the sun, number 4 -273. సో ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి. బ్లూ కలర్ లో ఉందంటే మచ్ హాటర్ దాన్ ద సన్. నెక్స్ట్ 43 ఒకసారి గమనించండి. 43ది, ఏ స్టార్ ఈజ్ కోల్డర్ దాన్ ద సన్ ఇట్ అపియర్స్ number 1 yellow, number 2 red, number 3 blue, number 4 violet. రెడ్ కలర్ అండి. ఆప్షన్ 2 is the right answer. 44 చూడండి ఒకసారి. ద అమౌంట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఎమిటెడ్ బై ఏ పర్ఫెక్ట్లీ బ్లాక్ బాడీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ ఆన్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ స్కేల్, number 2 4th root of square on ideal gas scale, number 3 4th power of temperature on ideal gas scale, number 4 source of temperature on. So option 3 is the right answer అండి. T⁴ కాబట్టి ఐడియల్ గ్యాస్ స్కేల్ మీద 4th power of temperature. సో 44దానికి ఆప్షన్ 3 is the right answer. 45, at a given temperature the ratio between the emissive power and the absorptive power is same for all bodies. Same for all bodies and is equal to the emissive power of a black body. This statement is called option 1 Newton's law, option 2
Option 2 Planck's law. Option 3 Kirchhoff law. Option 4 Wien's law. Option 3 and Kirchhoff law. 45. Option 3 is the right answer. 46 చూడండి. If the sun becomes twice hotter, it will radiate. Number 1 energy. Number 2 energy 16 times larger. Number 2 predominantly in the infrared rays. Infrared. Number 3 predominantly in the ultraviolet. Number 4 energy 16 times smaller. 46th one చూడండి. Sun becomes twice hotter. సన్ అనేది బాగా పెరిగింది, ఇట్ విల్ రేడియేట్. అప్పుడు ఎనర్జీ ఏ విధంగా రేడియేట్ చేస్తుంది అంటే ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి. ఎనర్జీ 16 టైమ్స్ లార్జర్ దాన్. రైట్. మనకి ఫార్ములా డైరెక్ట్ ఉంది కాబట్టి టెంపరేచర్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆప్షన్ 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి 47th వన్. ఎస్, 3 identical spheres of different metals, different materials of iron, gold and silver are at the same temperature. The one that radiates more energy is gold. Number 2 silver. Number 3 iron. Number 4 all radiate equally. 47th one ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే కనుక ఆప్షన్ 4 అండి. గోల్డ్, సిల్వర్, ఐరన్ అన్నిటికీ ఒకేలా ఈక్వల్ గా రేడియేట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 48th one గమనించండి. కూలింగ్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఫర్ ద 3 liquids A, B and C. The specific heat is maximum for a liquid. ఎలా ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది? గ్రాఫ్ చూడండి. టైమ్ వర్సెస్ టెంపరేచర్ గ్రాఫ్ గీసినట్లయితే ABC 3 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ 48th వన్ చూడండి. ఏ అంటే పారాబోలిక్ డిక్రీజింగ్, బి ఇంకా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అండి. 49th ఒకసారి గమనించండి. 49 a black body of temperature T is inside the chamber of temperature T0. Now the closed chamber is slightly opened to the sun such that the temperature of black body T and the chamber remains constant. Option చూడండి. Black body will observe more radiation from the sun. Number 2 black body will observe radiation from the sun. Number 3 black body emits more thermal energy. Number 4 black body emits thermal energy equal to the thermal energy absorbed by it. Exactly correct and option 4 is the right answer. Next 50 చూడండి. The rate of cooling of a body is 50 జాగ్రత్తగా గమనించండి. Independent of the nature of surface of the body. Number 2 independent of the area of the body. Number 3 dependent on the excess of temperature of the body above that of the surroundings. Yes, option 3 correct అండి. సో 50వ దానికి ఆప్షన్ 3 is the right answer. 51 చూడండి. A cube, a sphere and a circular plate made of same material and having same mass are heated to same high temperature. The body that cools at the least rate when left in air at room temperature is sphere, cube, circular plate. ఆల్ నో, స్పియర్ బాగా తక్కువగా కూల్ అవుతుందండి కాబట్టి ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 51 కి 1. 52 చూడండి. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్ ద లాబొరేటరీ ఫర్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఎందుకు వాడతాము? స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్. సో 52 స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అండి. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 53 చూడండి. Newton's law of cooling is a special case of Kirchhoff law, Wien's law, Stefan-Boltzmann law, Planck's law. Stefan-Boltzmann law. So option 3 is the right answer. 54 జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. The amount of heat energy radiated per second by a surface depends upon number 1 area of the surface, number 2 difference temperature between the surface and surroundings, number 3 nature of surface, number 4 all of the above. All of the above అండి. 54 కి ఆప్షన్ 4 is the right answer. 55 4 identical copper cylinders are painted. If they are all heated to the same temperature and left in the vacuum, which will cool most rapidly? Option 1 painted shiny white. Option 2 painted rough black.
బ్లాక్ అండి, రఫ్ బ్లాక్. ఇదే ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 56 చూడండి ఒకసారి. If T suffix B and T suffix S are the temperatures of the body and the surroundings, and T suffix B minus T suffix S is of very high value, then the rate of cooling of natural convection is proportional to 56. ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆప్షన్ చూడండి ఇక్కడ. ఆప్షన్స్ ఆర్ number 1 T power 4 suffix B, number 2 T power 4. Yes, option 1 correct అండి. టెంపరేచర్ టు ద పవర్ 4 B కి. నెక్స్ట్ 57 గమనించండి ఒకసారి. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఇస్ ద లా కనెక్టెడ్ విత్ ద కండక్షన్, కన్వెక్షన్, రేడియేషన్, కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్. 57 ఆప్షన్ 4 రైట్ అండి. కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్ రెండింటి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. 58 చూడండి. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ హోల్డ్స్ గుడ్ ప్రొవైడెడ్ ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బాడీ అండ్ ద సరౌండింగ్స్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 లార్జ్, ఆప్షన్ 2 స్మాల్, ఆప్షన్ 3 వెరీ లార్జ్, ఆప్షన్ 4 ఎనీ వాల్యూ. ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ అండి. స్మాల్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది హోల్డ్స్ గుడ్. నెక్స్ట్ 59 చూడండి. A black body of steel heated to 100 degrees centigrade is left in a room to cool. Which of the curves shown in the figure represents the correct behavior of the emission? టైం కును టెంపరేచర్ గ్రాఫ్ గీసాం. ఏ పెరాబోలిక్ కర్వ్ తగ్గుతుంది, బి స్ట్రైట్ లైన్, సి హైపర్బోలిక్. నంబర్ 1 ఆప్షన్ ఏ, నంబర్ 2. సో ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అండి, పెరాబోలిక్ తగ్గుతుంది. 59 దానికి ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ 60 చూడండి. లెట్ దేర్ బి 4 ఆర్టికల్స్ హ్యావింగ్ కలర్స్ బ్లూ, రెడ్, బ్లాక్ అండ్ వైట్. 4 కలర్లు ఉన్నాయండి. వెన్ దే ఆర్ హీటెడ్ టుగెదర్ అండ్ అలౌడ్ టు కూల్, ద ఆర్టికల్ దట్ కూల్ ఎర్లియర్ ఈజ్. ఏ త్వరగా కూల్ అవుతుంది? ఏ త్వరగా కూల్ అవుతుంది? బ్లూ, రెడ్, బ్లాక్, వైట్. బ్లాక్ కలర్ ఉన్న త్వరగా కూల్ అవుతుందండి. సో ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ 60 దానికి. 61 గమనించండి ఒకసారి. 61 విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వాలిటీస్ ఆర్ బెస్ట్ సూటెడ్ ఫర్ కుకింగ్ యుటెన్సిల్స్? మనం కుకింగ్ యుటెన్సిల్స్ కి ఏ క్వాలిటీ కరెక్ట్ గా సూట్ అవుతుంది? హై స్పెసిఫిక్ హీట్ అండ్ లో థర్మల్ కండక్టివిటీ, ఆప్షన్ 2. హై స్పెసిఫిక్ హీట్ అండ్ హై థర్మల్ కండక్టివిటీ, ఆప్షన్ 3. లో స్పెసిఫిక్ హీట్, లో థర్మల్ కండక్టివిటీ, ఆప్షన్ 4. లో స్పెసిఫిక్ హీట్ అండ్ హై థర్మల్ కండక్టివిటీ. సో ఆప్షన్ 4 కరెక్ట్ అండి. తక్కువ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉండాలి, ఎక్కువ థర్మల్ కండక్టివిటీ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రం మనకు త్వరగా కుకింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో కాబట్టి వంట పాత్రలకి ఆప్షన్ 4 కరెక్ట్. 62 చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. ద బల్బ్ ఆఫ్ థర్మోమీటర్ ఈజ్ స్పెరికల్ అండ్ దట్ ఆఫ్ అనదర్ ఈజ్ సిలిండ్రికల్. ఈక్వల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఈజ్ ఫిల్డ్ ఇన్ దెమ్. ఒకటి స్పెరికల్ గా ఉంది, ఇంకోటి సిలిండ్రికల్ గా ఉంది. దెన్ 62 చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ థర్మోమీటర్ విత్ స్పెరికల్ బల్బ్ విల్ రెస్పాండ్ క్విక్లీ, థర్మోమీటర్ విత్ cylindrical bulb will respond slowly, thermometer with spherical bulb will respond slowly, thermometer with cylindrical bulb will respond quickly. Option 4 right అండి. నెక్స్ట్ 63 చూడండి. which of the following methods of flow of heat is based on gravitational attraction? Number 1 conduction, number 2 convection, number 3 radiation, number 4 all of these. సో 63 ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ అండి, కన్వెక్షనే కరెక్ట్. 64 చూడండి. 64 2 rods of A and B of same metal of same cross section have the length in the ratio 1:2. One end of each rod is at 0 degrees centigrade and temperature of the other end is 30 degrees centigrade respectively, 30 and 40 degrees centigrade respectively. Which of the rod will have higher flow of heat? ఈ రెండిట్లో ఏ రాడ్ కి ఎక్కువ ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ అడిగారు మనకి. రాడ్ ఏ, రాడ్ బి, బోత్ విల్ హ్యావ్. రాడ్ ఏ కరెక్ట్ అండి, రైట్. 65 చూడండి. 65ది. While measuring the thermal conductivity of a liquids, the upper part is kept hot and lower is cooled so that convectional flow is stopped.
65. Number 2, radiation is stopped. Number 3, conduction is easier. Option 1 correct అండి, convectional flow is stopped. Next 66 చూడండి, the amplitude of radiation from a cylindrical heat source is related to the distance is. Option 1, A is proportional to 1 by d square. Option 2, A is proportional to square root of 1 by d. 66, A is proportional to d, A is proportional to d square. So option 2 correct అండి. Area of cross section is inversely proportional to distance. 67 చూడండి ఒకసారి, Kirchhoff's law states that a body absorbs radiation of any wavelength. A body absorbs and emits the radiation of same wavelengths. Option 3 correct అండి. 67 option 3 correct. 68, if a pressure on a gas is increased from P to 2P, then its heat conductivity is. Pressure increases, the heat conductivity remains unchanged. 68, option 4 is the right answer. 69, 2 layers of cloth of equal thickness provide warmer covering than a single layer of cloth of double thickness, because they are, number 1, behave like thermos. Number 2, behave like lesser thickness. Number 3, allow the heat from atmosphere. Number 4, enclose between the layer of air. So 69th one, option 4 is the right answer అండి. 70 ఒకసారి గమనించండి, in a room containing air, heat can go from one place to another place by conduction. Number 2, convection. Number 3, radiation. Number 4, all of the above. Number 2 అండి, convection is the correct answer. 71, in a room containing air, heat can go from one place to, 70 completed. 71, the reflectance and the emittance of a perfectly black body are respectively, number 1, 0,1, number 2, 1,0, number 3. Option 1 correct and 0,1. Next 72 గమనించండి, 72ది, వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా ఫెయిల్స్ ఎట్ లాంగర్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి 72 ఆప్షన్ 4 రైట్ అండి. 73, yes, a surface of temperature T degrees Kelvin respectively power P by the radiation from small sphere at temperature T is less than T0 and at a distance D. If both T and D are double చేస్తాం, the power received by the surface will become, number 1, P, number 2, 2P, number 3, 4P. 4P correct and option 3 is the right answer. Next 74 చూడండి, 2 circular discs A and B with a equal radii are blackened. వాటికి black coating ఇస్తాం. They are heated to the same temperature and are cooled under identical conditions. What interference do you draw from their cooling curves? ఆ కూలింగ్ కర్వ్స్ నుంచి మనం ఏది అబ్జర్వ్ చేయగలం చూడండి. R is the rate of cooling. A, B ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఆప్షన్ 1 ఏమి ఇచ్చారు, A and B have same specific heat. Option 2, specific heat of A is less. Option 2 correct అండి, A యొక్క specific heat తక్కువ ఉంటుంది. 75 చూడండి ఒకసారి, a solid temperature T1 is kept in an evacuated chamber at a temperature T2. T2 is greater than T1. The rate of increase of temperature of the body is proportional to, number 1, T2 minus T1, number 2, T2 square minus T1 square, number 3, T2 cube minus T1 cube, number 4 correct అండి, T2 power 4 minus T1 power 4. Option 4 is the right answer. 76, the thermal radiation emitted by a body is proportional to T power n, where T is its absolute temperature. The value of n is exactly 4 for option 1, a black body. Number 2, all the bodies, అన్ని బాడీస్ కి హోల్స్ గుడ్ అండి. ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్. 77 చూడండి, a black body does not, number 1, emit radiation. Number 2, absorb radiation. Number 3, reflect and refract radiation. Option 3 correct అండి. 77 చూడండి,
Yes. In summer, a mild wind is often found on the shore of a calm river. This is used due to summer లో మనకి వస్తుంది ఎందువలన బికాస్ కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ అండి. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 79 చూడండి. ఏ హీటెడ్ బాడీ ఎమిట్స్ రేడియేషన్ విచ్ హ్యాస్ మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ నియర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ నాట్. The emissivity of the thermal radiation is 0.5 if the absolute temperature of the body is doubled. Option 1 correct అండి. The maximum intensity of radiation will be near the frequency 2 nu naught. 79 option 1 correct అండి. సో మనకి ఇంకా లాస్ట్ 2 బిట్స్ ఉన్నాయి. We will end up అండి. 80. The radiation is passing through a transparent medium. Then option 1, the temperature of medium increases. Option 2, the temperature of the medium decreases. Option 3, the temperature of the medium does not alter. Option 3 correct answer అండి. 80వ దానికి option 3 correct. Last but one, the graph shown in the adjacent diagram represents the variation of temperature of two bodies x and y having same surface area with the temperature with time t due to emission. Find the correct relation between emissive power E and the absorptive power A of the bodies. ఎమిసివ్ పవర్ కి అబ్జార్ప్టివ్ పవర్ కి రిలేషన్ ఏమిటి చూడండి. ఆప్షన్ 1 ఈఎక్స్ ఈజ్ లెస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈవై అండ్ ఏఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈవై. ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అండి. ఈఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈవై అండ్ ఏఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈవై. సో 81 ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్. 82 చూడండి లాస్ట్ బిట్. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాసెస్ ద కన్వెక్షన్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్ ప్రైమరీలీ. ఆప్షన్ 1 చూడండి sea and land breeze. Option 2, boiling of water. Option 3, warming of glass bulb due to filament. Option 3 కరెక్ట్ అండి. సో ఇక్కడతో మనకి ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్ అనే చాప్టర్ కవర్ అయిందండి. రైట్. సో జై హింద్, జై భారత్. మరలా ఇంకొక వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అప్పటి వరకు మన చూస్తూ ఉండండి. మీరు ఎంసెట్ లో మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటూ మీ ఆర్వీఆర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.